Zum Hilbertschen sechsten Problem, die Newtonsche Mechanik betreffend. Die Selbstevidenz des Lex secunda, die Nichtwissenschaftlichkeit einer Inertia und anderes. Eine fundamentale Aussage zum Thema ethische Unfallverhütung. Mein Name ist Stefan Kocher. Ernst Mach hatte die Frage, ist das Lex secunda eine Definition oder ein Gesetz? Meine Stellungnahme. Sie haben eine falsche Frage gestellt. Es ist weder noch. Es ist eine Selbstevidenz im Labor. Was im Labor gilt, so es auch außerhalb gilt, das kann man ein Gesetz nennen, nicht aber die selbstevidente Laborgleichung. Geehrte, 3 Thesen zum Thema schwere Masse, Kausalitätsprinzip und Bewegungen. These 1. Der schweren Masse-Definition ist nicht zwingend wissenschaftlich. These 2. Das Kausalitätsprinzip steht auf wackeligen Füßen. These 3. Alle Bewegungen sind akausale Synchronizitäten. Beweis von These 1. Falls These 3 nicht widerlegbar ist, folgt 2 und daraus 1. Wer These 3 widerlegen will, geht von der Ungültigkeit von These 2 aus, welche er aber beweisen sollte. Also ist 2 nicht widerlegbar. Also ermangelt es der schweren Masse an Wissenschaftlichkeit und es gilt 1. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Persönlich bin ich der Meinung, dass die schwere und träge Masse keine wirklich wissenschaftlichen Begriffe sind, wohl aber didaktischen Wert hätten oder haben. Wir unterscheiden die Natur, die sich selbst bewegt, Natura sponte movens, und die Materie, die fremd bewegt wird, Materia aliena mota. Ich hasse das Wort tote Materie. Ein Fels hat ebenso eine Seele und ein Herz wie wir. Ich diskutiere nicht darüber. Lesen Sie selber die 112 Antworten von Lord Shiva in Vigyan bei Rav Tantra und praktizieren Sie sie. Wenn ein Bergsteiger den Fels liebt, wird kein Steinschlag ihm Leid antun. Ethische Unfallverhütung. Die Herzen sind verschmolzen. Einen Freund
schlägt man nicht. My eye rose at love in the hearts of others. That thy see, thy presence. Behind the delusion of life. Philosophiae naturalis principia mathematica. So nannte Newton seine Mechanik. Sie spricht von der Materia aliena mota, der Materie, die fremd bewegt wird. Aus didaktischen Gründen hat er wohl die Inertia, die Trägheit, eingeführt. Die ist aber kein wissenschaftlicher Begriff. In einem Land, wo alles grün ist, kann man grün nicht definieren. Von einem Billardspiel, das sich selber spielt, bevor die Spieler kommen, zu reden, macht nur Sinn, wenn es auch die Natura sponte movens gibt, mit der das Billardspiel verglichen werden kann. In einer Theorie von Materia alia mota nur macht also Inertia keinen Sinn. Zur Selbstevidenz des Lex secunda des Newtonschen Bewegungsgesetzes. Wir definieren die Masse über das Stoßgesetz, wobei wir hier dieses als Definition der Masse gebrauchen und nicht als Gesetz. Wir sehen vor der Einführung einer trägen Masse ab. Nun definieren wir die Kraft als zeitliche Veränderung des Impulses. Der Impuls selber ist wohl definiert. Die auf einen Körper einwirkende äußere Kraft nennen wir die vis impressa. Diese vis impressa wird nun im Labor gemessen nach Maß von P. und ausgedrückt durch eine Funktion des Ortes und der Geschwindigkeit. Ist dies nicht möglich, so müssen noch weitere Größen hinzugenommen werden. Es ist nun eine Selbstevidenz, dass im Labor diese vis impressa mit P. übereinstimmt, so man die Messung in genügend kleinen Zeitabständen gemacht hat. Wir fordern nun axiomatisch, dass diese vis impressa
analytisch fortgesetzt werden kann, über das Labor hinaus. Das Lex secunda ist im Labor eine Selbstevidenz, da wir ja F impressa nach Maß von P. gemessen haben. Außerhalb des Labors aber haben wir noch nichts gemessen. Dort wird das Lex secunda zum Gesetz, zu einem wahren Gesetz. Ein Einführen des Begriffes der trägen Masse war hier nicht vonnöten, da wir ja nur Bewegungen beschreiben wollen. Aus didaktischen Gründen allerdings mag das Einführen einer trägen Masse von Nutzen sein. Wir werden dann auch sehen, dass das Newtonsche Gravitationsgesetz hergeleitet werden kann, ohne Verwendung einer trägen oder schweren Masse, da wir ja nur Bewegungen beschreiben wollen und keine Kausalität. Herleitung des Newtonschen Gravitationsgesetzes ohne Verwendung von schweren und trägen Massen. In gängiger Weise führen wir Polarkoordinaten ein und drücken den Abstand mit diesen aus. Die zweite Ableitung lässt sich nun mit Hilfe der Flächengeschwindigkeit ausdrücken. U ist dabei der reziproke Radius. Das dritte Keplersche Gesetz, zusammengenommen mit der Flächengeschwindigkeit, lautet folgendermaßen. Dies setzen wir nun im Kraftgesetz ein und erhalten eines ohne Verwendung von schweren oder trägen Massen. Ein Newtonsches Axiom fehlt. Zuerst Originaltext von Newton, dann eine Bemerkung zum Hilbertschen 6. Problem. Materie vis insita est potentia resistendi, quae corpus unum quodque quantum in se est, perseverat in status suo vel quiescendi, quel movivendi uniformiter indirectum. The vis insita, or innate force of matter, is a power of resisting by which every body, as much as in it lies, endeavors to preserve in its present state, whether of resting or of moving uniformly forwards in a right line. Die der Materie eingepflanzte Kraft ist die Fähigkeit, Widerstand zu leisten, durch die jeder Körper von sich aus in seinem Zustand der Ruhe oder in dem der gleichförmig geradlinigen Bewegung verharrt. Vis impressa est actio in corpus exercita ad mutandum eius statum. An impressed force is an action exerted upon a body in order to change its state. Die eingedrückte Kraft ist eine Einwirkung auf einen Körper, die auf eine Veränderung seines Zustandes gerichtet ist. Materie vis insita est potentia resistendi, sed non potentia mutandi. Proof. Consider an object A.
which is unmoving. My best ones, a Newtonian axiom is missing. Without this, there is no movement. By introducing it, there is a classical Casimir effect, and the classical limes is complete. Proof. Consider an object A that is unmoving. By a force F1 now it is moved. F1 was not always there. Therefore, F1 has started once. How did begin F1? Out of itself, or by induction by another force F2? If not by itself, by induction. F2 was not always there. Therefore, F2 has started once. How did it start? Out of itself, or by induction by another force F3? Now we see that an infinite force chain is needed to move A, but such a chain does not exist. Therefore, there must exist the force Fn that was spontaneous. This is a classical Casimir effect. And if A was already in movement, then start the arguments in a moment when it was unmoving. Thanks for listening and have best time. When there are masses without inertia, would it mean that the game begins before the gamblers did enter? You must call the police. This is not allowed. Geirrte, das Michelson-Morley-Experiment in seiner Interpretation beweist die Nichtexistenz eines Äthers nicht, sondern höchstens die Nichtbeweisbarkeit eines solchen durch dieses. Besten Dank fürs Zuhören. Ich kann im Moment die Existenz eines Äthers nicht beweisen, aber vielleicht später doch. Geehrte, Einstein sagte, Gott würfelt nicht, und ich sage, Gott hat die Welt digitalisiert. Wenn man die Existenz eines Äthers nachweisen will, darf man diesem nicht schon Eigenschaften auferlegen, die er zu haben hätte. Wieso sollte der Äther die Eigenschaft haben, dass man bezüglich diesen eine Relativbewegung feststellen könnte? Ernst Mach hat den Begriff der absoluten Zeit in Frage gestellt, ich stelle den Begriff der Bewegung in Frage. Betrachten wir einen Film.
16 Dias in rascher Folge pro Sekunde erzeugen die Illusion einer Bewegung. Angenommen, alles Seiende wird in die spezielle Relativitätstheorie sagt lediglich, dass es eine Grenzgeschwindigkeit gäbe, sagt aber nicht, dass diese die Lichtgeschwindigkeit sein müsste. Da aber in der Maxwell'schen Gleichung die Relativitätstheorie bereits inkorporiert ist dort zwangsläufig die Lichtgeschwindigkeit die Grenzgeschwindigkeit. Das heißt aber nicht, dass in anderen Theorien ebenfalls die Lichtgeschwindigkeit die Grenzgeschwindigkeit sein müsste. Sind also die genannten Zeitabstände so kurz, dass eine Messung unter Verwendung der Lichtgeschwindigkeit diese nicht feststellen könnte, so können wir gar nicht wissen, ob dies wahr ist oder nicht. Absurd wäre es, wenn es wahr ist. Wer aber widerlegt es? Einstein sagte, Gott würfelt nicht, und ich sage, Gott hat die Welt digitalisiert. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf Wiederschauen. Geehrte, wir wollen zeigen, dass der nachfolgende Satz, die Phänomene dieser Erde sind kausal verknüpft, weder bewiesen noch widerlegt werden kann. Einführend sagen wir, wer mit dem Kausalitätsprinzip, die Gültigkeit des Kausalitätsprinzips herleitet, ist vergleichbar dem, der mit dem Hebelgesetz das Hebelgesetz herleitet. Zu schließen, die mechanische Welt wäre kausal, wegen übereinstimmender Numerik von Experiment und kausaler Newtonscher Theorie, ist ein falsches Schließen. Selbst aus einer vollkommenen Gültigkeit des Kausalitätsprinzips in der Theorie mit perfekter numerischer Übereinstimmung mit dem Experiment ist es logisch falsch, auf die Gültigkeit des Kausalitätsprinzips in der Welt zu schließen. Denn mit der Übereinstimmung zu beweisen, dass nicht die akausale Synchronizität, sondern die Kausalität als regierendes Gesetz in der Welt gelte, setzt die Gültigkeit des Kausalitätsprinzips schon voraus, und wir haben eine ähnliche Situation, wie sie Ernst Mach beschreibt, wenn er mit dem Hebelgesetz die Gültigkeit des Hebelgesetzes beweisen will, was historisch einmal geschah. Man kann also gar nichts beweisen, sondern behauptet nur. Und wie sollte man eine akausale Synchronizität mit kausalem Schließen widerlegen oder beweisen können? Herzlichen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen. Considerations on Newton's lex secunda, the equation of motion. Ernst Mach had the question whether this lex secunda is truly a lex, a law, or just a definition. It is a little bit strange that Albert Einstein, that has gone over the theory of Newton, did not make considerations on this question, and also did not make considerations on the scientific definition of inertia. How behaves a mass without inertia? If this question cannot be answered, then the quality of inertia is not a scientific one. Would this mean that the game starts by itself, even without any player to be there present?
Now to the equation of motion. I like to add another axiom, which means that the laws or the rules or anything found in the laboratory, as big as a small the laboratory may be, can be expanded in the whole cosmos. So when you have found some rule or some law or anything in the laboratory, it means you can continue the functions you have found there, a kind of analytical continuation into the cosmos with respect to the boundary conditions. It is not just an analytical continuation, it depends on the different experiments one is doing. One has to create the categories of different experiments. And if there is a similar experiment, larger or smaller, in the cosmos, one can use the same function, cut or expand it as an analytical continuation. So with this axiom, I say lex secunda is a self-evidence. It is neither a law nor a definition. It is just a self-evidence. But this axiom itself one can consider as a law. This is not self-evident that you can apply something that you have found in a laboratory is also applicable on a larger scale. Why is it a self-evidence? Look, first we have the vis impressa. Before first. But before first, we have to say what we mean by a force. We have to ask, what is a force itself? We have to give first a definition. Here we have one. The definition that we give here, or which was given by Newton, is just an amount with a direction, a quantity with a direction, but it includes no quality. Please do not forget this. It is not a quality included in this definition. It is nothing said there that is a force of long distance or short distance, or whether this force is visible, or whether this force is a Maxwell ghost, or a gravitational ghost, or anything. All this is not included in this definition. It is just only quantity and
direction. P point is not interested in gravity or in Maxwell. Now we go into the laboratory and make measurements of this vis impressa and express it by a function of x and x point and time. After having measured this and expressed by the function, it is obviously a self-evidence that the following equation holds in the laboratory. This is a question of differential geometry, whether a movement, which can be differentiated, can be expressed as a function of x and x point and eventually of t. Now we can expand the use of this equation into the cosmos, and by this axiom we did note just before, it becomes a self-evidence. Or if you take the axiom as a part of lex secunda, as a unity of both together, you can say it is a self-evidence in the laboratory and a law in the cosmos. Now let us consider an experiment. Galileo Galilei took as his laboratory our planet system. Might so forgive me, please. It was Kepler. The vis impressa, the gravitational force, is just a vis impressa that has to be expressed by the above-mentioned function. Where g is defined by the area velocity and p a parameter of the ellipse. The function or its analytical continuation is not at all interested in the qualities of the force, but just in its value and direction. This function has no other task than just to express the values given here inertia. To me, as above said, inertia is not a scientific term and has therefore to be dropped. And I say just mass is a functional over a body, and there is no need to add any qualities. One just has to take a reference mass and then by the momentum experiment to define the other masses. Having found other equivalent methods to measure a mass, one can use them. In accepting this, one has to say that the equivalence principle of Einstein of heavy mass and inert mass does not make any sense.
One can discuss over all these things, but I don't like. And I cannot accept Newtonian mechanics as a physical theory. Neither I can accept general relativity as a physical theory, but just as a method of calculation. For it is possible that all these so-called theories are just theories of the shade of the reality, and not a theory of the reality itself. This all is not to blame or to humiliate anybody, but just the contribution to reach to a clarity of all these things. Here the grave of Schrödinger. To end up a statement of Seneca. Quid facies respice ad mortem. Here a reformulation of the meaning of Seneca's statement, and it has still some other very precious meaning. There is no need to take any note of all this, though if I have disturbed you, please forgive me and forget me. Farewell. Albert Einstein streitet mit Poincaré. Eine historische Begebenheit nacherzählt von Stefan Kocher. Gleich anschließend Tommaso Albinoni streitet mit Johann Sebastian Bach. Albert Einstein sagt zum Mathematiker Poincaré: Bei euch weiß man immer, dass alles wahr ist. Doch weiß man nie, ob es denn auch wichtig sei. Der Mathematiker Poincaré antwortet: Und bei euch Physikern weiß man immer, was wichtig ist. Doch man weiß nie so recht, ob es denn auch wahr sei. When there are masses without inertia, would it mean that the game begins before the gamblers did enter? You must call the police. This is not allowed. Nun zum Streit zwischen Tommaso Albinoni und Johann Sebastian Bach. Aus Liebe zu Tommaso Albinoni habe ich mir erlaubt, eine Fortsetzung zu komponieren zu einem seiner Stücke. Tode logo, tode antosai, aximetoi ginantai antropoi kai, prostene cruzai kai, acus
Santes to Prata. Johann Sebastian Bach sagt zu Tommaso Albinoni: Sie können sehr schöne Melodien schreiben, doch komponieren können Sie nicht. Tommaso Albinoni antwortet: Sie können sehr gut komponieren, doch schöne Melodien können Sie nicht schreiben. Ich habe mir erlaubt, bei wenigen Stücken von Bach eine Abänderung vorzunehmen, so dass das melodisch etwas mehr hervortritt. O Andres Bernaioi, Hepontace, Hypoton, Emon, Categoran, O Coida. Physis corruptestai filai, Plax anthropos, epi pantilogos, eptoestai filai. Let us make the following hypothesis. As in a film, 16 pictures per second can give the impression of movement. We say, after each very short time jump, delta t, we die and are reborn anew, though we pretend to die and to be reborn at times 0, delta t, 2 delta t, 3 delta t. Let us now assume that the space distance of a jump is delta s and delta t is smaller than delta s divided by c, where z is the speed of light. Then this jump in space cannot be measured and the hypothesis cannot be falsified. I think the hypothesis is true. I have heard this statement of Feynman. If you think you understand quantum physics, you don't understand quantum physics.
A very similar statement made a professor in Bern. He said, Hegel verstehen heißt Hegel missverstehen. You say in your video, if he didn't understand it, what chance do the rest of us have? let us look at Faraday's law. Can you understand it? Or can you just use it? Feynman was very honest. I think he has never said that he did understand it. And even if he would have understood, he would never have said it. He is too humble. He is not interested in honors. With you, he does not mean you, but basically. Perhaps quantum physics is just a theory of shadows. How can we know what knowing is? Do our senses really see truth and nothing but truth? Certainly, the Tathagata sees better.